So, sehr geehrte Professor von Hirschhausen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Schweden am FORES, the Forum for Reforms, Economic Reforms and Sustainability. Och vi kommer att ha en blandning av tyska, lite grann, inte så mycket mer tyska, en blandning av engelska och svenska, och var och en pratar på det språk man vill, så kommer vi se till att vi gör oss förstådda. The reason we're running slightly late is a good one. Professor von Hirschhausen was in TV and media interviews all afternoon, and I'm very happy that we managed with a very short notice to have Professor von Hirschhausen with us today. And I'm also very happy that with just 2 days notice so many of you managed to show up. We knew it was a risk calling this meeting with just 2 days of notice, and it's just amazing that so many of you found the time to discuss an area of non-renewable energy that we think we should discuss more, which is whether it's actually profitable or not, whether we're taking a big risk on top of all the other risks when we are still dependent on non-renewable fuels. And the case study today, of course, is coal in Germany. And many people will remember that during the Swedish election, Vattenfall's coal in Germany was part of the debate. That was largely a moral part of the debate. I'm glad that today we will focus on the economic parts of that discussion. After an introduction and a speech of Professor von Hirschhausen, we will have comments by Annika Jakobsson, who's the head of Greenpeace, and myself, who's the head of FORES, and we will be chaired by Annika Flensburg, who's the head of communication at Greenpeace. And then after that, we will open up the floor for comments and questions to Professor Hirschhausen. And with us, after Professor Hirschhausen, of course, is Sabine Froning, who's the European Affairs and Policy Management Officer at Vattenfall. I'm sure I got that slightly wrong, but almost there. So that we get Vattenfall's comments on Professor Hirschhausen's report. And then at the end of the session, we also have a brand new report from FORES about the EU ETS reforms needed to make that market more relevant when it comes to phasing out non-renewable energy. I'm sure most of you have already found the report. The report is in the back of the room. If you haven't seen it, it's also on the Greenpeace website. With those words of introduction, I'll be happy to leave the floor to you, Professor von Hirschhausen. Thank you. We've been put it down a little bit. We've been commissioned by Greenpeace to do a study that addresses risks of Vattenfall's business in East Germany. And in addition to the material, I brought here a map of Germany. We are up here. We're connected through a couple of cables. And East Germany includes mainly Lusatia and also a part of the Lippendorf plant. So I'll refer to this as we go along because I think it's a good reference. And this is big lignite. There's another big lignite over here, but we talk about this region today, right? Just two days ago, it was announced that the that the CCTS, carbon capture, transport, and storage, at this area was abandoned. Which means that in the, because we know this earlier, that in the election campaign this was an issue, because both Vattenfall and the Swedish government have very ambitious climate targets and sustainability goals. And I'll also say something what I think, or we think, might be the future, but I understand this is just an input, so actually we have a report of I think 45 pages and a long presentation. Let me just focus here on 4 main points and not give this entire presentation. DRW Berlin is an independent, mainly publicly financed think tank in Berlin, and we have a focus, a little group that's working on resources and environmental issues, and we have worked on coal and the Energiewende for the last. Personally, I work on this for the last 30 years, but in this context, I think for the last 5 years. And there's much material
on the issue of coal and lignite in the context of the Energiewende that, of course, we used in developing the study. That's your issue. I've watched this, and I think our input here into the debate is to put the lignite business into the context of the Vattenfall strategy. We observe internationally, globally, and we just had the climate summit in New York, and we'll have Paris next year. We observe a phasing out of coal in the Western world. The US installing EPS, emission performance standards, Canada, the UK, and now the discussion in Germany is also heating up. And I'm not going to go into the fact that a large part of the carbon resources will have to stay in the ground if one wants to stick to the 2-degree target. In addition, the idea, the hope that carbon could be taken out of lignite and coal plants has disappeared. Actually, it has never appeared. There's not a single working CCTS operation in the world. And I was often here at Jenswalde, where there was a demonstrator plant, 500 megawatt, and now the oxy-fuel was just closed 2 days ago, 70 million, and more. I'm an engineer. It's more. It's an idea that there could be something like clean coal is no longer available, and that's not only at Jenswalde and Schwarze Pumpe, but it's nowhere in Europe and nowhere in the world is there a single plant that has delivered on this hope. Which means that we can't assume any future of coal as an economic solution. And we have compared here the social cost, which includes environmental costs, climate costs, mercury, etc., with the value of electricity, and this the average value of 38 euros, and which means that phasing out coal from a societal perspective is economically efficient. And I think this is new, because in the old days, before the Energiewende, people thought you could not run a system without either nuclear or with coal, and now we find it's efficient to phase out coal. The sustainability goals of Sweden and Vattenfall, you know much better than I do. Let me just summarize that the German operation is the second largest one, and it's essentially a lignite, and as you know, in Moorburg, the hard coal power plant. There are 4 big plants. Jenswalde is here. Schwarze Pumpe is big 2 new blocks. Boxberg is a mixture actually of old blocks and 2 new blocks that you see there. And then the one part of Lippendorf, the other one belongs to NBW, where Vattenfall owns 50%, which is not related to mining activities, which is here in the Leipzig area, which is part of this portfolio. And now there's the sustainability requirements to reduce the previously 93, now I think it's in the 85 region, to 65 million tons. So there's, and these figures may not be precise, 15 million, maybe 18, it may be a little more missing. And for example, the closure of Jenswalde would take care of this. But there are also other options, of course. So it's our understanding that the German lignite operations are neither consistent with the sustainability goals nor the energy and climate policy of Sweden, which goes towards a full decarbonization. Now, Energiewende in Germany, I could talk about this for a long time, and Ms. Froning, of course, too, and probably everybody. It's a reality. You may like it or not. You may debate. It's a reality, and there's not a single party that would challenge the goals of the Energiewende, which are over 80% renewables in electricity, and which is 80 to 95% decarbonization. Nuclear phase out, of course, and efficiency goals. And that's the update. That is the new government,
the Grand Coalition has confirmed these goals. They have put interim targets, but there's not a single party in the German Bundestag that would challenge these. So we must assume that this will go on. There's a share of renewables in German electricity today, which is 28.5%, and so it will be probably over 35 a little bit, and going towards beyond 80 by 2050. Lignite is not compatible with such a system, and here's a picture of a system where you have a lot of solar in the medium. Lignite has become more efficient. There are pilot projects, but both in terms of the ramping, that is the ability to ramp, and also hot startup and cold startup, lignite, because it's meant for baseload, is not compatible with the renewables-based system. And what is more, lignite is no longer system critical in the German power mix. What does this mean? In the old days, let's talk about the last century, lignite has had this baseload function, 25%. Since I was a graduate student, it was like this. It was always some lignite. I was in Berlin West, but so I learned this, but it was the same in the East. Big lignite baseload. This is a scenario for 2023 that is after the nuclear phase out. And we see that there is a possibility and a very high likelihood to manage the system without the East German lignite, which is redispatched to other regions, Baden-Württemberg, a little bit of Switzerland, a little bit of Austria. And this includes congestion between this region and Bavaria, which is relieved now through a double 380 kilovolt line, which is currently being built. So this congestion that you see here is being relieved. So lignite is, as we say, no longer system critical, which does not mean it will not be used, but which means it is no essential resource for the Energiewende anymore. Now you may say, okay, Germany is increasing its CO2 output a little bit. It will have difficulties to reach the 40% target by 2020. So there's a current action plan which is taken very seriously at the level of both the economics ministry and also the environmental ministry to reduce the CO2 output of the energy sector, including power plants, in the so-called Climate Action Plan 2020. And there's an upcoming climate plan, Klimaschutzplan, for 2050 as well. And it's evident that there, in the structure of the upcoming discussions about the capacity markets, that climate issues will also play a role, Bienschwalde or others. This is the literature. There are about 10 to 15 studies out there, and every week coming more about the, and that's interesting. I'll listen very carefully to your study, because our understanding is that the ETS needs some reform, but won't do it. So you need something else. Flexibility is something we looked at, emission performance standards, capacity instruments, and you may also talk about a phase-out law very openly, like you did with the nuclear phase-out. So the renewables-based energy sector reform in Germany, commonly called Energiewende, implies the end of lignite and coal electrification, which is commonly agreed by all the Länder also. They call it Brückentechnologie, but the land of Brandenburg, for example, has 100% renewables targets in its energy concept 2030. And so let's now come to Lusatia. I don't know whether you realize, but there's a very fine structure here. We start with Ban Ki-moon, then we go to Sweden, Germany. Now we come to the real stuff. And if you haven't been there, it's a beautiful region. It consists currently of 5 lignite mines and 3 big plants.
And there are 5 new mines in the planning, 2 of which are currently actively pursued, Nochten, Welzow, and 3 of them which are in the planning, Jenschwalde Nord, Sprengberg Ost, and Bargens Ost. And this refers, and the first day I was in this region was the 19th of March of 1990, 24 years ago. So I've been to all these places for 25 years. And the mayor told me, and my professor at the time, look at East Germany, we have 300 million tons of lignite. But that's 25 years ago, so that's the old day. And these new mines come from the idea that this would continue forever. But there's no Energiewende thinking in this. Plus, there are people living there. There are very beautiful villages in Welzow Süd. There's 800 inhabitants. In Nochten there are 4 villages: Mühlrose, Rohne, Schleife, Trebendorf. 1,700 people that would need to be expropriated or move away. And that's, I think, no longer, neither in the sense of the Energiewende, nor in the sense of a modern society to do this for a resource that's not needed. Because, for example, in Reichwalde, in combination with Nochten, there's sufficient resources in the existing mines to supply the 3 lignite plants. Now, economic, technical, and legal risks, and I probably won't go into very much details here. You can read this if you want. The economic risk is very simple. It's no longer economic to produce electricity in Germany. These are Felix futures for 2015, and you see they used to be in the 50s and 60s, and they are now in 35. 35 is precisely the average of the Nordic system since 2011. So we're at the same level, and it's no longer a high price area, which implies, of course, for old plants that they become inefficient, and for new plants that they make less profits. There are technical issues related to landslides, to water issues, water quality issues that are unresolved. And I go regularly to this region. There are landslides not only in Lusatia, also in middle Germany. And in particular, there is no perspective how much this will cost over the long term and who will pay for it. It's a little bit like the nuclear waste issue. People don't like to talk about it, but nobody has the slightest clue what this costs and who will pay for it. Will it be Vattenfall? Will it be the LBMV? Will it be some other organization? And so that's a risk. And of course, living in Berlin and I go to this region with my family. I don't like the iron ochre that's making the Spree red, and which comes now to Berlin and probably enters my drinking water, which is not. I won't die from this, but it's not nice. You don't want to destroy this very beautiful region with iron ochre, neither from the old mines nor from the new mines. There's a last point, a juridical case here. On the 17th of December 2013, the Bundesverfassungsgericht, the Federal Supreme Court, issued a statement that affects this region in 2 respects. First, it gives citizens the right to file a case against new mines earlier, that is right from the beginning. And second, it refers to the energy economic context of the time at which the decision was taken. In the case of North Rhine-Westphalia, this regarded Garzweiler, which is a large mining site, but which was decided upon politically in 1997. That is in the last century, right? If you took the same argument today and you say, and that's very important,
you take the Energiewende objectives serious, then there's no way that the Supreme Court will judge lignite to be an essential fuel in the mid to late 1920s, what we are talking about here. And so there's a risk of going this route and spending 15 years in court cases to extend by backward induction, as we say in economics, a result that in the late 1920s lignite does not justify Article 14 violations and expropriations. That's it. I have a small outlook here. So in Lusatia too, there are major economic, technical and legal risks. What's the outlook? As I said, I go to this region every once in a while, and the other day I passed by the by Welzow. This is the old, you don't see it, but that's the old train station in Welzow. And Vattenfall has installed in cooperation with the local university an e-solar car. And I think that's one of the options that for the company exists, which is consistent with both the sustainability goals and also with the 100% renewable goal of Brandenburg. I think an option for the future consists of a diversification, the closure of the older mines that would not merit new investments, for example, Jenswalde, continuation of the existing mines to supply younger plants, Schwarze Pumpe and Boxberg, diversification of the technology mix, storage technologies, power to gas, and investments into lucrative renewables. And since I'm an independent researcher, I'm not responsible for the EEG, but there's no investment as profitable as renewables in Germany. Thank you very much. Yes, you can hear me. Well, thank you very much for that presentation. And before handing over to Sabine Froding here from Vattenfall, I just have one question, because you were talking about these regulations, that new regulations are expected fairly soon, because Germany is not reaching up to its goals to 2020 by reducing the greenhouse gas to 40% by 20. And what kind of regulation are you expecting, and why should the business trust these regulations? I mean, regulations and climate goals are not new. I mean, Vattenfall have acted taking those into account before when with the Nuon business, and when the ETC collapsed and an investment turned into economic scandal. So why should we trust these regulations today? And what are do you have any concrete ideas of what Vattenfall can expect these? Concrete ideas, but I know that the situation has changed significantly over the last, since I went on vacation. That's 2 months ago, because we have Paris upcoming. Okay, you can say, well, that's just one other conference. No, it's also a test for the German government whether it takes the Energiewende serious. And there are several aspects, but you see here that the CO2 emissions or the greenhouse gas emissions are rising. Now, how could you probably reduce this increase or reach the 2020 targets? And it used to be before summer vacation that the energy sector was in the climate plan, but it was not in the Aktionsplan Klimaschutz 2020, but now it's in there, which means, and these are official documents, there's no quote here, but it's an official document by the government, which means that the energy sector will have to contribute to this. And there's an important link to the discussion on capacity instruments, because
in Sweden you have the strategic reserve, and it works well because you have a more or less stable system. In Germany, we still have overcapacities because we have, besides renewables, we have a very well-established stock of about 80 gigawatts. So there's there's the idea to link capacity instrument discussion with a climate discussion. And what I hear from industry and from other sources is that there will be plans, most likely older plans, that go into this basket of targets to reach the 2020 targets. And of course, if you look at this map, this is a region that will be in this target. Of course, this will be a region. North Rhine-Westphalia is a big shot in German energy. Hard coal, lignite. Middle Germany as well. So the climate action plan is coming up the 19th of November, and we'll see this year, and we'll see what will be it will then go into parliamentary discussion, so it will not be the final plan, but my stomach tells me that there will be power plants in this project. One thing that in the report you also discuss the plans for for 5 new lignite mines in Lusatia, and there are especially 2 ones who have proceeded longer in the process of opening, and that's Welsow Syd and Nochten 2. And but you say that there is enough lignite in existing mines to provide the power plants with fuel until the expected lifetime of the power plants, and the new mines would open in the end of 2020. So my question is, does Vattenfall need to build new power plants or invest in the existing ones if they should, you know, make use of the lignite in the new planned mines? Well, I think there's been a substantial change in the perspectives for this region, because the region relied on what I showed you on the cover, this CCTS plant in Jenswalde, which would, this is an old plant here, it goes back to the 80s, it was a little bit upgraded, but this will most likely close in the 2020s. It was a replacement plant of 2,000 megawatt, of which 500 megawatt oxy-fuel and 500 megawatt post-combustion, but which will not realize. And under the current condition, there's not a single investor that would put a penny into new capacities in the system that has overcapacities. So there will be no new plant in Jenswalde, and which means that you don't need the lignite to fuel Jenswalde, which kind of refers to the existing plants. And we have done a study on behalf for the government of Brandenburg, Environmental Ministry, where we have calculated that under given environmental and other restrictions, the existing mining regions, Reichwalde, Nochten, Welzow Süd 1, Cottbus Nord, which is almost closed, and Jenswalde, are sufficient to supply the existing 3 plants. And so there's no need for new lignite mines in the region. Okay. Thank you very much for that. And I will then give the word to Sabine Froning from Vattenfall. And we're very happy that you could come on such a short notice as well and comment on. And you are the European Affairs and Policy Manager at Vattenfall. And what comments, or what are your thoughts when you hear this presentation, look at the report? Are these risks that you discuss internally, or do you recognize them? And yeah, what are your thoughts? Well, thanks and good afternoon. Thanks for the invitation, and also for specifying that I'm European Affairs expert. I've joined Vattenfall a year ago and have spent
most of my professional life in Brussels so far. So despite being German and unfortunately not able to speak Swedish here, I'm not necessarily sort of an in-depth German energy market expert, just to mitigate a little bit expectations that you might have when an academic expert is talking about scientific models. From our perspective, of course, the presentation raises mainly the question, well, is there a future, or for how long is there a future for lignite in Germany? I think no one is questioning the Energiewende. Vattenfall is definitely not questioning the Energiewende. We see ourselves as partners in that process as well. But of course, you mentioned there is regulatory uncertainty always, and then the question is how to get our heads around, well, what is an orderly transition? For how long will it be needed? And what can be a responsible handling of that issue? And as you said, well, when we took those operations, Vattenfall, then the situation was quite different. At that time, we had high expectations on the CO2 price. CO2 price was 20 euros at that time, and everybody had the expectation this will sharply increase, and that would have allowed a profitable transition all over a balanced portfolio. And it was also mentioned that we had plans on capturing and storing CO2. So of course that has changed, but it also shows that whenever we discuss the future, there's no black and white, basically. We have to, the best approach we can have is to have a close dialogue with the politicians. That starts when it comes to the German energy questions, of course, in the regions with the regional governments in Brandenburg and Saxony, and also the national government, and very carefully here to the signals they give. So far in the regions they are very positive, because of course there are many aspects to it. One is the energy picture, there are also social aspects, there are employment aspects, there is the environmental component, there are structural aspects, and then there are energy market aspects where we've also seen over the past couple of years that not everything is predictable. Who would have predicted the crisis that we are currently seeing between Russia and the EU, where also there is a big question mark about future gas supplies, the import dependency, etc. Who would have expected the big shale gas developments in the US that have made coal much cheaper? So there are always uncertainties, but to reconcile those views, I think, is first of all a task for the politicians in the region concerned. And for us, the most pragmatic approach is to keep in close dialogue with all stakeholders and the politicians there. Thinking that this is happening right now, and you said that Energiewende is in place and is there to stay. And looking at the future of lignite, it's quite dark. I mean, it won't be profitable in the future, according to this report and other studies. And also there is, and it also will be, as stated in the report as well, very difficult to sell the lignite business in Germany. And how do you see that? What is the future for Vattenfall in Germany in these cases? What is the way forward here? Yeah. Because even though I know it's a political decision as well, but I think you must also. Yes, it's quite a complex picture, of course, and this is one view based on quite a number of assumptions. When you look at the future role of gas, for example, the expansion or not expansion of transmission facilities in Germany, flexibility of the system, etc. There are other studies like from the Technical University Berlin, for example, that comes to another conclusion when it comes to sort of by when or until when will lignite be needed. And we will probably never have complete certainty about that until things further develop. So again, the first point of reference for us must be the
political decision makers in Germany. And of course, we then need to discuss also with them what will be the framework. And you probably know that Vattenfall has been quite vocal and is still quite vocal when it comes to the CO2 price. Professor von Hirschhausen said it's not going to make it because a lot of people seem to have given up on the emissions trading system. We still think that for the electricity sector at least, maybe not for all sectors, but for the electricity sector, the ETS should be the main driver because it has that advantage that it is compatible with the market and that it gives a progressive transition. Out a little bit, so but before I think we will move over to the next step with Annika and Matthias fairly soon, just to comment. But I would like to hear if Dr. Hirschhausen has anything to say about this. That ETS is a way forward. Well, we're in a close circle here, so I tell you something I tell my students. When I go to university, I pass by the Museum of Natural History, the Invalidenstraße, and for me the ETS belongs into this museum where there's a large dinosaur, and that's not because I think that that's not a good idea, but the idea of good old Tinbergen, one object, and probably Tinbergen is somewhere here, one objective, one instrument, is not the right way to make policy, and it's not the right way to make environmental and climate policy. And now very concretely, I agree that this reform is an important step, but I don't see, given the about 1.5 billion additional certificates that are around, even after the backlogging of the 900, that, and you may put them back in later on or not, and the adaptive mechanism that actually puts a floor of 400 million and a ceiling of, I think, 1.2 billion. As an economist, if there's an oversupply of 400 million, the price must be close to zero, except for the hedging instruments. But still, that is not an instrument in the current, and I talk about the current proposal that's on the table, that's not already implemented. That's not an instrument that if I had money, but I'm a poor academic, but if I had money, I would not invest into anything that relied on the hope that in the late 2020s there would be something higher than €5. So I think the message from the report is also quite clear, that you say that the future, the solution is not to sell the lignite business for Vattenfall to sell the business, but rather to invest in renewable instead. But right. This is now we talked about the ETS. Issue, but what I see and what everybody sees is that California, Canada, which is an important resource country, the US, the UK, Sweden has a CO2 tax, and Germany will have something in addition to the ETS. The ETS will continue, it will be reformed, but there will be something. And this implies in connection, I think, since my shared colleague that we both know quite well was mentioned, I believe in the objectives of the Energiewende. My colleague doesn't, because his analysis ignores the CO2 constraint. And if you believe in this, what I showed you, the 80% and the reduction goals, then you should go where the money is and where the decreasing costs are, and where, even though the EEG 2.0 or 4.0 is stricter and applies auctions, etc., there's still much money to be made offshore, and Vattenfall is active offshore, but also onshore. Yeah, so I think we'll
have one very short, and then we move. Yes. Yeah, because I feel my European heart beating here a little bit, because I think one thing that people tend to overlook when saying, well, the ETS is never going to deliver, is it's the only trans-European policy instrument to mitigate CO2. If we abandon the ETS, we're stuck with different national measures, no coherence, ignoring that this market continues here beyond the borders. So I think that is, we have to take that into account, and from an operator's perspective, especially who is active in different countries, the integration of the market followed by a policy integration is very important. Well, thank you very much for that. And we come back, because since the time is running out, we'll introduce Annika. We'll go to the second phase of this discussion at once, and then we can open up for questions later on. So thank you very much. And now, so we'll turn into Swedish now to put this report in the Swedish context, and maybe yes, and we'll continue. And I'll introduce Mattias, as you already know, of course, and Annika Jakobsson, chef för Greenpeace Sverige, och som som du sa innan, Mattias, mycket riktigt, så var ju Vattenfall en het fråga i debatterna inför valet, riksdagsvalet nu. Och med den här rapporten framför ögonen, vilka konsekvenser tycker ni att den bör få för Sveriges energi- och miljöpolitik nu framöver? Och vad är era reflektioner kring rapporten, och vad bör den få för konsekvenser i ren politik här i Sverige? Annika? Nej, men jag tycker att det var väldigt intressant. Nu vet jag inte, den här är inte på, tror jag, va? Eller? Är den det? Ja. Jag tycker att det är väldigt intressant det som vi hörde nu, att, som Sabine också pratade om, att det är så mycket olika styrmedel, ekonomiska styrmedel, det är man försöker göra marknadsmässiga avvägningar, och då vikten av tydliga målsättningar från politiskt håll. Christian sa här att det är ingen som ifrågasätter energivänder, de målen är tydliga. Och jag tror vi behöver lika tydliga målsättningar i Sverige. Vi behöver en tydlig vision om vilka energislag, vart vi är på väg i energisystemet. Och då behöver vi en vision om 100% förnybart. Och där kan man ju fråga då, vad är vårt kraftfullaste verktyg för att uppnå en sån vision? Det är ju våra statliga energibolag Vattenfall. Och då måste vi också använda Vattenfall på det sättet. Vattenfall är idag en stor aktör på den europeiska energimarknaden och ska naturligtvis fortsätta vara det. Idag så tappar man marknadsandelar både med brunkolet men också med kärnkraften i Sverige snart. Då är frågan, hur ska vi hjälpa till att se till att Vattenfall kan göra de investeringar i förnybart som behövs för att man ska kunna vara en viktig spelare i energivände, en viktig spelare på den europeiska energimarknaden åt rätt håll. Igår i förrgår så hade vi ju de här hos Ban Ki-moon-mötet i New York om vad man vill göra på klimatområdet, och då Sverige företräddes av Reinfeldt som hade en stark klimatprofil där, som jag hoppas den nya regeringen kommer få, som den gamla kanske inte hade alla dagar. Och samtidigt så var det en väldig massa investerare som gick ut och sa att nu lämnar vi det fossila bakom oss. Och det var ju smart gjort av dem, därför att precis nu kan man fortfarande få beröm när man gör det. Och jag berömmer väldigt gärna och ofta Vattenfall för bara de senaste veckan de 2 nya vindkraftparker man invigt till exempel. Ganska snart får man inte beröm för det där, därför att det är på väg att bli business as usual, därför att den här rapporten är ju bara en av väldigt många den senaste tiden som slår fast att det är ekonomiskt ett stort vågspel i bästa fall och förmodligen en garanterad förlustaffär att hålla så strikt fast vid det fossila. Och det beror ju på att det stämmer inte vad många har för sig att politiker lovar runt och håller tunt. När politiker lovar och håller i väldigt hög utsträckning det de lovar, det vill säga när vi har slagit fast en utsläppsminskning på svensk nivå på 40 och en utsläppsminskning på europeisk nivå på minst 20 till 2020 och sen fortsättning till 2030 som nya kommissionen ska bestämma. Vi har slagit fast 350 ppm och 2 grader. Allt det bedömer jag kommer hända. Det är precis samma sätt med energivända. Alltså om man inte tror det kommer hända, då har man ett politiskt förakt som saknar täckning i verkligheten. Och när vi nu vet att det kommer hända, men då är det självklart att det är för stor gambling med våra gemensamma pengar att vara fast i det fossila. Och vilken möjlighet då finns det för Vattenfall nu att ta sig ur den här situationen? För det är som att man har låst sig fast i en fossil portfölj i Tyskland. Och vad skulle ni säga, vad är vägen framåt där egentligen? Finns det till exempel en del, det har varit i diskussionen inför valet var ju att ska man sälja eller inte sälja, och
Hur ser ni på det? Är lösningen att sälja till någon annan eller ska Vattenfall stanna kvar och vara en del i omställningen i Tyskland? Alltså det är ju så lite pengar i den här brunkolsverksamheten så det verkar ju nästan fånigt att försöka sälja den. Det är ju så lite intäkter. Däremot så är det ju väldigt gynnsamma förhållanden att investera i förnybart i Tyskland fortfarande. Så det finns ju möjligheter att göra det och där kan man ju också se vilka tillgångar man redan har i kolkraftverken till exempel som man skulle kunna använda till biomassa istället. Så att vägen framåt måste ju vara att nu börja investera sig ur den fossila bubblan. Annars kommer ju Vattenfall bli ett marginellt energibolag och det ska det inte vara. Det ska vara ett stort energibolag som tar ansvar för omställningen i Europa. Där hoppas jag att jag kan få lite fel. Alltså jag tycker att politiker nästan alltid håller vad de lovar. Men just här är det bra om man kan ha fått glida lite på sanningen. De som väldigt snabbt ville sälja. Det är bra om de inte insisterar på att hålla det löftet. Därför att det vore miljömässigt vanvettigt om man lyckades hitta en annan köpare som gör samma sak som Vattenfall har påbörjat och det vore ekonomiskt mycket, mycket dumt också. Ja, men för där var ju en annan fråga som har lyfts är ju ägardirektivet och i ägardirektiv, för det är ju politikerna ytterst som ändå styr eller liksom över Vattenfall övergripande och där finns ju både en avkastningskrav eller att man ska ge pengar till ägaren och ett hållbarhetsmål också och hur ser finns det någon konflikt däremellan? Funkar det att ha båda eller hur ska man? Det som inte har funkat, det som har gjort det svårt att leverera till ägardirektivet bedömer jag att det till stor del har varit att man investerat i fossilt. Det har varit naturgasäventyret i Holland och det har varit det här koläventyret som vi pratar om nu. Så det är väl tvärtom så att när alla de stora investerarna säger vi ska satsa förnybart och det kommer att få avkastning på så går det väldigt bra att kombinera de två målen. Men jag tror den viktigaste drivkraften är att energivände gäller och har man verksamhet i Tyskland så är det väldigt svårt att kunna fortsätta göra kol där. Jag håller helt och hållet med. Det är alldeles uppenbart att just inom förnybara energislag så går ju avkastningskravet väldigt bra ihop med hållbarhetskravet. Problemet är, det kan ju vara så att under en övergångsperiod så behöver man vara kreativ med att se liksom, hur kan man investera sig ur en fossilbubbla. Men alltså, det finns ingen motsättning mellan dessa två krav inom energisektorn. Jag tänker att vi kanske ska öppna upp för några frågor och sen kommer jag tillbaka med någon avslutande fråga till er också. Och sen så är det presentationen av den andra spännande rapporten, ETS-rapporten också. Men jag tänker, om det finns några frågor här så kan vi... Och de är ju rimligen till professor Hirschhausen framförallt. Ja, precis. Och sen att det är frågor just som... Ja. Och ni får gärna presentera er också för den. Det är så vad Greenpeace syn, det är inte min syn. Nej, min bedömning är att vi såg att några inför valet sa att man ska sälja så snabbt som möjligt. Någon sa att det är vårt första beslut. Och den som har bråttom att sälja får sällan bra betalt. Och dessutom tror jag att miljöeffekten kan bli jättevärre. Nej, och det är naturligtvis vår inställning med. Du kan ju inte stänga en hel verksamhet från en dag till en annan. Men det handlar ju om att successivt avveckla den till förmån för det som kommer att vara lönsamt i framtiden. Det är ju det man gör. Om du har en del av en portfölj som du ser sjunker i värde och kommer fortsätta sjunka i värde så börjar du ju istället investera i någonting annat. Men att sälja nu i det här läget är ju egentligen ser inte jag som en lösning därför att det är ändå faktiskt i relativa termer ändå ganska lite vinst i det. Bättre att då ha kvar brunkolet, se till att fasa ut det så att inte någon annan tar över, någon oansvarig köpare tar över och ta ansvar för de klimatbördor man har haft i regionen tidigare genom att faktiskt kunna vara en viktig väg framåt för energivänner, en viktig väg framåt för regionen i energiförsörjning som är hållbar. Precis, men där finns ju också olika åsikter tror jag om det. Nej, jag tror att det menar det är ingen som föreslår att vi ska stänga liksom kolkraftverken imorgon utan det handlar om att fasa ut brunkolen eller att sälja den snabbt och där menar vi att en lösning är inte att sälja den snabbt utan en lösning är att fasa ut den till förmån för bättre investeringar i regionen. Andra frågor? Jag såg ett gäng här nyss. Ja. Alla hade exakt samma fråga.
Ja. Subventioner, vad tänker du då att det är höga subventioner till förnybar jämfört med fossil då, att det inte är samma? Ja. Mm. 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 Alltså subventioner kostar ju pengar åt båda hållen. Även de subventioner vi har till fossilt idag kostar ju pengar. Men det är klart att om du vill hjälpa förnybart in på marknaden, så har det varit bra med subventioner i början initialt. Det är klart att de måste minska successivt. Idag så finns det ju en ekonomisk lönsamhet. Det är ju kostnadseffektivt med sol och vind jämfört med många andra, exempelvis med ny kärnkraft. Så där har ju man gjort en rätt ekonomisk avvägning i Tyskland. Men det är ju såklart att du inte kan ha samma höga subventioner till förnybart när du fått in tillräckligt mycket på marknaden. Jag bedömer att det finns två grupper som säger att det behövs mycket subventioner till exempel vindkraft som väl är huvudalternativet här. Det ena är kärnkraftslobbyn i alla fall i svenskt fall, och det andra är vindkraftindustrin själva som försöker blåsa upp sitt enorma behov av subventioner. Och däremellan har vi allt fler vetenskapliga rapporter, senast en igår, som slår fast att vindkraften nu inte ens i de bästa lägen utan även rimliga lägen klarar sig utan en ekonomisk stimulans mer än vad de andra bolagen får. Det som definitivt inte klarar det är den nya kärnkraften i till exempel Storbritannien och Finland som behöver garantipriser på ungefär det dubbla mot elpriset. Jag tror vi tar sista. Du kan ta två på samma gång här, era två frågor, och sen så får vi avrunda. Eller ta och för vad tid med presentationen. Precis. Mm. Mm. Vår på Fores presenteras av Daniel strax. Mm. 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 Ja. Då kan vi ta... Mm. Det är väldigt få som har pratat om gas. Och bara det senaste halvåret här så har det liksom politiska situationen, Ukraina, Ryssland, Krim och så vidare. Kanske gjort att man får ta med i beräkningen att rysk gas kan strypas. Eller det kan uppstå behov från västsidan att vi slutar köpa rysk gas. Det påverkar ju energibalansen enormt mycket. Vad har ni för tankar om det där? Ja, nej, men där handlar det väldigt mycket om att se till att vi blir av med importberoendet i Europa. Och då är ju investeringar i förnybart är ju det snabbaste sättet att kunna bli självförsörjande på energi och inte vara beroende av någon import, inte skiffergas från USA heller. Så att det ligger också i linje med att investera mer i de förnybara energislagen, där Vattenfall skulle kunna ta ett stort ansvar. Så att inte lägga ner gamla kraftverk också ett snabbt sätt att minska importberoendet? Absolut. Sen så kan det ju vara så, det finns ju olika såklart analyser kring hur vägen fram ska vara, men det kan ju vara så att om man behöver fasa ut kolet först så kan det ju vara så att man behöver se på gas som ett alternativ under en övergångsperiod. Ja, men då har jag bara en kort sista till er innan, för det är två viktiga saker som händer här inom en vecka. Först en ny regering på plats, förmodligen, den 3 nästa fredag, och innan det så kommer också Magnus Hall, ny vd för Vattenfall, tillträda den 1 oktober. Och då vill jag passa på att fråga er bara, vad är ert budskap till dem nu när de kommer, när det gäller Vattenfall just? Mitt budskap till framförallt Vattenfalls vd och kanske regeringen också är grattis. Vad spännande, vilka oerhörda förbättringspotentialer det finns och vilken tydlig lönsamhet det finns i att göra något som samtidigt är bättre för klimatet och den lokala luftkvaliteten. Jag skulle säga samma sak. Svante Axelsson på Naturskyddsföreningen, han brukar alltid säga att företagen är mycket bättre än vad de tror själva. Och det tänker jag med, att Vattenfall är mycket bättre än vad de själva tror. Men Vattenfall har ju också faktiskt lyckats vara en väldigt stark påverkansaktör när det gäller Europas energi- och klimatpolitik. Tyvärr så har det varit mer att motarbeta målsättningen om förnybart. Men tänk om man kunde ha ett så stort
energibolag som faktiskt jobbade för starka målsättningar kring förnybart var väldigt bra. Det hade varit, tänker jag. Ja, tack så mycket för det. Då avrundar vi den sen. Och för Daniel Sone... Ja, precis. Du kan ta över här. Ja, nu kan det... Nej, jag kan ta den här. Synas lite märkligt att det kommer ytterligare en rapportpresentation. Och det är inte så mycket en rapportpresentation, bara som ett... att jag vill uppmärksamma er på att idag så har vi tillsammans med IVL, Svenska Miljöinstitutet, presenterat en rapport som handlar om reformen av EU ETS. Och, vi var inne på det här tidigare, hur priset inte har varit omställningsdrivande som man hade hoppats. Och det finns ju just nu i Bryssel 2 processer där den ena är att man då ska sätta det långsiktiga målet för EUs utsläpp till 2030. Parallellt med detta så har man då en process där man diskuterar reformer av handelssystemet och som sker oavsett vad målet blir till 2030. Och det är egentligen denna mekanism som vi har tittat lite närmare på. Christian von Hirschhausen var inne på det tidigare, att det handlar egentligen om att man då sätter ett maxvärde, att mer än så här får överskottet inte vara. Då drar man då minskar man antalet utsläpp som auktioneras, och sen så om överskottet sjunker under en viss nivå så puttar man in det i systemet igen. Tänkte bara snabbt nämna då våra slutsatser här, att det här systemet är ett sätt att stabilisera marknaden. Vi tror att på lång sikt kommer det att leda till ett högre pris, och det är ju någonstans det man är ute efter. Men vi ser en stor risk i att det tar så pass lång tid innan det här systemet gör någonting åt överskottet. När man räknar på det så dröjer det åtminstone 10 år innan man får upp priset till en nivå som kanske ens är över 10-15 euro. Och då var Sabine från Vattenfall inne på det, att det finns en risk om förtroendet för systemet undermineras, att det blir en massa nationella åtgärder istället. Och som där nu så är det ju väldigt få som har förtroende för det här systemet. Jag tror fortfarande att systemet är ett bra system på lång sikt, men det behöver stärkas snabbare än vad som är föreslaget av kommissionen. Och då finns det en massa åtgärder förutom den här reformen som kanske vore att föredra. Skrota ett antal utsläppsrätter vore en sådan. Det verkar oerhört svårt att få politiskt stöd för det, så att om man tittar bara på den här reformen så är vi ju som många andra, inklusive den tyska regeringen som vi såg på presentationen här tidigare, att man tidigare lägger starten så att man får en effekt snabbare, och att de här 900 miljoner utsläppsrätterna som tidigare har funnits på marknaden, som nu har dragits undan i en så kallad backloading och som ska komma in på marknaden igen 2019 och 2020. Att de utsläppsrätterna går direkt in i den här reserven så att man inte får en prisdipp 2019-2020, vilket ju låter kontraproduktivt om man 2021 sen ska införa en mekanism som på lång sikt ska stärka systemet. Det var väldigt, väldigt kort, och för den som inte är väldigt insatt i systemet kanske det blev obegripligt också. Jag ber om ursäkt för det. Men det finns mer att läsa om det i den här rapporten, och vi har också en annan rapport som vi gav ut tidigare i våra som är mer en guide till utsläppshandeln som ni jättegärna får ladda ner på vår hemsida. Ja, det var mina 2 minuter. Jag vet inte om någon ska avsluta här också, Mattias, eller? Ja. Ja, det var en fråga. Ja, du svarade delvis på den, men jag tänkte på just 2030, liksom, finns det en chans att det kommer liksom få ett pris? Alltså, Ja. Alltså, de nivåer som diskuteras för 2030 känns ändå, med tanke på att vi har hört här ganska mycket om att så här, nu är det ändå massa positiva saker som sker. Att så här, företag är bättre än vad de själva tror och så vidare. Kommer vi ens kunna få ett pris på koldioxid? Alltså jag tror ju att vi kommer få ett pris, eftersom att det kommer sättas mål för 2030 som ändå inte kommer uppfylla sig av sig självt. Man kommer behöva kämpa för att ta sig dit. Är det så att det trots de målen som sätts till 2030 och sen till 2040 och 2050, är det så att det inte blir något pris, då är ju det bara ett exempel på att det har varit jätteenkelt att nå de här målen. Så att på lång sikt så kommer det bli ett pris, men det handlar ju om
att kanske ändra prisbanan lite så att man jämnar ut den, att den stiger lite nu för att få en jämnare stigning över tid istället för att priset fortsatte vara lågt nu i 10-15 år framöver för att sen då stegras väldigt drastiskt mot slutet om vi då är allvarliga med att nå de här 80-95% minskade utsläppen i Europa som man har sagt. Ja, Mattias, vill du säga någonting? Eller Annika? Här, du kan. Herzlichen Dank. Thank you very much, both of you, for being here. Sabine, with such short notice, Professor von Hirschhausen for taking the time to be here. And thank you all for coming. And if you want to, please come back on Monday for Miljööl, when we will discuss the fem flippar och 5 floppar av årets valrörelse ur miljö- och klimatperspektiv. Ligger en lapp där vid utgången. Måndag från 5 och framåt här. Stort tack och stort tack till våra vänner på Greenpeace som gjorde detta möjligt. Jag vill bara passa på också att flagga för en annan sak nu, eftersom vi pratade om det tidigare, att vi just nu i denna stund nästan ska skicka in en bok, Folkets bok om Vattenfall, till tryckeri, som sen ska rykande färsk kommer ut i början av november och ska ges över till den nya ansvariga ministern, där vi har samlat olika röster, experter från näringslivet, forskare, men också svenska folket, alltså människor runt om i landet som har fått skriva sina tankar och ibland också målat sina tankar i tecknat istället, om hur de reagerar på det här med att deras eget statliga energibolag investerar i kol i Tyskland och att de är delägare i det, att de faktiskt är ägare av brunkol. Så den kommer lämnas över både till naturligtvis Vattenfall men också till den nya regeringen. Så jag vill bara flagga för den. Tack för att ni kom.